naye chikemu za Tamale muda chikemu nga tunkuze walire mukogera kwa president okungojo bilibyo na okujjo bilibyo nabyo gede bya mchinana mwesatu Uganda ya twateke enongolesa mu constitution mu 9 nga tugalira ye ebyo ne byali mu 9 no nensanvu na yene tugamba nti omuntu aba akwatiddwa talina kumala sawa 48 nga tagenze mu kooti na yiri wachi tumala kulinda mukulembeze gwanga kujja kwogera okakasa nti ddala abantu abakwatiddwa tubalina. The president is also making a very big mistake. What if nga abantu aba abakwatiddwa babase gwayogedde nti obalina kubanga there can be nze mbabulira the forces nzitegeera. What caused Kiwanuka's death? Ben Kiwanuka was Chief Justice. A Muzungu was arrested and detained at Makindye. His relatives went to court and court gave them habeas corpus. Habeas corpus means that once government takes responsibility, ndiye bayina obalete mu court. If somebody goes to court and seeks habeas corpus, can the president or his aides bring all of these people to court? And how many? You get 176. Abakwati wa CMI. Yes. Are they mentioned? Bwebaba tekiro kati. Bwebaba tekiro. Yalagidde amaje gafulumye list yabo. Anti nkubulidde nti amaje nago mbaga nti Amini kye yakola ye kye yakola Amini yalagira abasirikale be ne bata omuzungu. Kiwanuka naga no, you cannot release this man through Akamori. It's illegal. I gave a directive that this muzungu must appear in court. The army does not have any powers to arrest. Maria Mungu nabuuza Amini naye no musajja twawamba government yaffe yaliwo agambye atya nti amaje tegayina manyi gakwata kyekyassa Kiwanuka. Amini ye yategeera psychology y'amajege. The man was arrested by Maria Mungu. Maria Mungu okusoma kwe kutono. Ben Kiwanuka pushed too far. What did Kiwanuka want? Kiwanuka thought that let me make sure that I humiliate the army to bring this man before court Mote for future protection. Ye yalufiramu. Wakati today, why don't we? Why are we talking about military detentions? Why are we not talking about police cells? Where should the judge arrest people? Muzei atuyambe. Methodology of arresting. Muzei yaleta erosies. Omayinza sijja kwogera lwansonga. Omwa a baby who resembles his father cannot be subjected to DNA. Whatever you see, nobody can say that I'm undermining Museveni. I'm speaking out of honesty. We protect this government. We should not be like Amin. The president has a problem, which Bush had. Which one is that? George Bush, yafuna terrorists. The judiciary in America was lenient. Bush was forced to open up prisons in Eastern Europe. Ngati kubakola ki nze mbagambe ekigambo kimu. Let Museveni sack the side director. Let Museveni sack the DPP. Let Museveni create a court for serious crime. Ajiwe omulamuzi general. Waliwo omulamuzi ono abadde ekifo kye bawadde Gundi, ekifo kye bawadde Gundi ono mukwano gwange Sabiti Mugira. Omanyi nti Mugira Kabaka atya Mugira yesaba moli Mugira mulangira Mugira akuumye amasasi tewali sasi libibwa wano oyo Munnayuganda Museveni. Mugira has a master's degree. Let Museveni create a civilian court, a special court for hardcore criminals. Nga kuliko tinyefunza tekuli age kuliko Mugira kuliko abasajja bakambwe botafiire tinyefunza kyasobola okudda nabo bazivugeko ne wiigi kakati tujje ba criminals mu court y'amaje
Court martial is for military. Let us create. NUP supporters Bush, we back about Twin Towers. He did not sack any of the security people. He created an organization called the Inland Bureau. Why? Abana bali abajja okuyiga ennyonyi bali bava mu family engagga. Naye nga bo bagenda bategeera nga bali interested mu take off. Abamerica ng'olina dollars kakati baawasa nga bana bwe basomera McDonald, one of the best schools. Ekitegeeza Bush yakitegeera, it was not poor intelligence. Why? These people came, applied, ne basoma okuvuga ennyonyi nga basasula $50,000 every week. Kati ya Bush yakola yateekawo inland intelligence. As you arrive in America, we follow you. We don't blame the immigration. These people came for studies. We shall not stop studies. Kati ne Museveni kyalina okukola alina okuba director wa side ateekawo side y'omulala. Because if these cases were investigated by side tebali badde military detentions. 2, agobe owa military intelligence. Why? If the military intelligence chief Kandaho had infiltrated these boys, tebali tuuse ku stage. Let him ask Kandaho, why didn't you tell me that the generals are involved in border and the generals are involved in the entertainment industry? Let the president call General Kayanja to explain to him what went wrong in an entertainment industry was controlling. Dishing out to 5 billion, dishing out to 10 billion. Yes, Kayanja should explain. Abana bamwewagulako batya. Abana bano bewanga 5 billion fene mutatuwa. Kayanja abawadde ne budira ne bukuba mawuli buno bwabukedde. Omuyimbi talina sente zalya. Kano Jeno Kayanja amuweereza. Jeno Kayanja amuweereza gonde. Jeno Kayanja amuweereza emmere. How did these people, the musicians, the drama actors, leave the cause us trouble when they were nurtured, protected, given money by the military? This is Museveni ayite Kayanja ayite bano kakagombi akalina omutwe ogukalinga biringanye yalemala ayite bukikuuka ayite obusajja bukibuuka obufere. Yes. How would ono tata wange gundi nkugambe teyaliko mwanika wange ono gundi oyo omuwala simanyi owoli omuyimbi ali mu NADS. Where is it that music is connected with NADS development? Muzeyi, this is time to borrow somebody's heads. Yes. At times I have to go to solve it. If you want abaganda baga nti enungu enkalirize ekisatewona. Let us come up and explain. Yes. Kakati bwe tuyogerayo n'ensonga y'ebyokusoma twakitegeddeko weekend gye tugenda okuba nga tumaliriza olunaku olwaleero. Ministry y'ebyokusoma yafulumizza timetable ng'egamba nti aba senior 1, senior 2, senior 3, aba P1, P2 ne classes endala bagenda kuba nga baddayo okusoma naye nga weeks abamu bajja soma weeks 8, abalala bajja soma weeks 10 bwe batyo. Naye ng'ensonga esinga okukaabya kati abantu ya nti aba kindergarten oba nursery school tezigenda kubanga ziddamu. Ministry yise kiragiro negamba nti bakyagitunulira naye nga bagamba nti abaana bajja tutandika nga balina emyaka 5. Mu bwotunulira amasomero ga kindergarten abamu eri amasomero nga go tegalina primary wabula bakoma batandikira ku baby, middle ne top ye kindergarten ekikoma. Abamu balya loan okutandikawo amasomero ago ate eriyo n'abasomi aba students nga bali mu universities bagala ku graduate nga bagende basomese mu masomero ga kindergarten ge bajjeewo. Omuzadde agamba omwana omutunulira ewaka mpaka ku myaka 5 kijja kuba tekimuyamba. Ensonga eyo gyogerako Tamale. Nze bagambe nti amwino midway. Nze we nakulira nga omwana takwata kutu tasasula mu bbaasa tetagenda kusoma. Omwana oyo ng'alina kubeera waka. But I was a unique kid. I started talking when I was 6 months. Nemuje mbuze mama wange amwe mulongo nze ndi mulongo.
n'ekitooke kyekubanza ali akyagaana okukula. Waliwo mukwano gwange bamuyita Byalugaba, ye yajjako ewaffe. The day I was born, maama wange yali ava Nalongo ku Luzzi, naye ekitooke kwe yanzaalira normally baabazaaliranga ku bitooke, ekyange kyalemerawo, ate ne bamuwa somebody left a big pot called nina ensuwa mu nnyumba yange. It was brought there the day I was born. Nobody came to claim it. Kati nze nagenda mu kusoma nga ndi mwana muto. What Museveni is not Amin. If Museveni makes a statement, why don't you debate it and go back to him? Kubanga mumikisinga ebintu ebi. Mumikisinga silabasi ya nasale. Teriyo silabasi ya nasale. Omwana wa nasale yali badde ava ewaka n'amanyira okubeera ne banne n'ayimba n'akolaki. This is why kutife kubeerako katuuni. Walabeko katuuni ng'ekola ebyensonyi naye ate katuuni yezaala. Kuba katuuni is intended for children. Sunday school. Naye tuyita gamba munaaba nasale babatikkira diguli n'aba nasale no. Kakati nze what I do, I was with Museveni for 14 years. Era tewali muntu asobola kuŋŋamba njagala waliwo abajuuzi. You want me to fix an appointment with Museveni? The person I worked closely with for 14 years. Who has my number? Benyondo nenkwasa omutwe. Teri asobola kuntwala wa Museveni. If the president has all the age to call me, ate nsinza kola initiative. No, tannanjagala. Bwali njagala bw'aba njagala I communicate with him. Kakati nze mbagamba mugasa ebintu bibiri. Museveni is against okusomesa abaana. Teri sirabaasi yaki. But if amasomero ago nga gakuuma baana ne bayimba ne baddayo olw'eggulo ne balya bulungi ne banaaba ne bakola nga si byakusoma teri syllabus, I think Museveni is not opposed to this. So you think it was a smart move okujja tuyina ekizibu nti abaana bwe tubalekeeka abakozi babayisa bubi. Kyova olaba nze sina house boy na house girl. No, is don't we family yonna mumuli bajoozi the way you do things. Toyinza kubeera nga mu family yo temulimu muntu ali bubi asobola kujja waka n'abeera n'abaana bayinako Oluganda n'omuwa ssente ne mubayisa bubi abakozi abava mu family gundi nabo ne bajja ndi mulamu ndiani. I cannot say that I can salon gwe mulowooza mu Europe. Lwaki mubuuze bano abava wano ku kyeyo? Omukazi afuna olubuto mu Europe ava ku mulimu. Yes. Naye omwana ono kyobula waliwo omusajja bamuyita Blanket, the minister who brought changes nga Museveni ze yeetaaga ebungereza okujjawo essaawa 24 okukolaki. Musajja bali bamuyita Blanket. Blanket was a blind man. Tony Blair yamuleeta mu parliament ya Bungereza n'aleeta amateeka amakambwe ennyo. Who could attack a blind man? Yabagamba no, for you run away me I don't see. Ne Blanket bagenda ne bakizuula abazungu nti bamweyambisa Blanket because of his blindness to get government buli kibi kyonna ekireetera mwani mu Blanket yali blind. Abazungu bagezi. Blanket yalina mukyala we ne bazaala omwana. Kati because Blanket was the Minister of Internal Affairs, he allowed enani azokulera omwana ebungereza azokulera omwana we n'amuwaivingira conditions kye baamukubirako. Minister Blanket Museveni needs a Blanket, a man who can say no nasafaringako bomu tumukundwa nawenyera oyo muteeke mu kooti mukkiriziganye eyalabako ku bomu olaba abayaaji bano bwe babayoola kwata mugira akuuma amasasi olaba abayaaye bano bajje mu kooti. No, I think you must tell the president you are going to reform kubanga mpulira bweliyo n'abasomesa nasale
ati kyenkugambye Yes. nti eri abaana bali ku universities Are we doing Yahweh with nga them? bagenda somesa Are we doing Yahweh? what are we doing and No, what are we not doing I right? don't think that Museveni can do away ku baana be baleesa abato ne bafuna omukyala nga tabasomesa 1+1 tabasomesa ki ne bulya bulungi ne babonaaza ne bwebaka bakadde baabo ne babuzaayo eka bazzukulu be seweza ndi Museveni ayagala abaana bano basigale eka abakozi babatte mulageka akatambi k'omukozi gwe baasiba bukati yavaayo nadda you show him that if we live because these people kyebatategeera nti what does Museveni want to achieve? Museveni what he wants to achieve ti abaana mubasomesa bato kakati abo abaana tubasomesa nga bato naye abaana abo bwe bajja nga naye bwali ne bazzukulu be abaana abo bwe bajja ne tubafunira omuntu omutuufu n'abalabirira era nabagamba ti temuyina magezi abagagga yavuna omumano if ng'abakazi abakola mu owino abakazi abakola enakasero ng'omuntu yatadde awo ekifo ng'abakazi bano abajja n'abaana baabwe essaawa 12 abajja mu owino abaavula abakolaki nga balina bwe babateeka you get money care center. I don't think that Museveni is opposed to a care center. Museveni is opposed, in my opinion, to torturing these people abaana ba nursery nabo bayite ebigezo mubakozesa ebigezo brain yabwe mugidamaging. That's what he's fighting. I think. Wewa STV Embuga katugende mukumulamu katono nnyo tugenda kuba tukomawo n'ekizibu ekyaweerezebwa omukulu omu yakiweereza ku WhatsApp number yaffe producer ogenda giteeka ku screen abantu basobole okuba nga balaba ennamba eyo muweerezeeko messages oba ekizibu kiwandyagadde omukuku na Joseph Tamale Mirundi abenga akiddamu for now katugende mukumulamu kamulema kumpayiriza kamulema mbunno sirima kamulema buterevu bale kubanga okyekumidde ku STV Embuga amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukyaliwo ne mukwano gwammwe Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu wamu ne Mirundi Yowana katunulire ku gwe yakatwegattako muleta abalala batwira nga tunatera okumaliriza wabula twogedde ku nsonga y'omukulembeze gw'eggwanga byayogeddeko nako olweggulo ku nsonga y'ebyokwerinda yagambye nti bannamagye bajja fulumya lisiti yaabo abaakwatibwa then ebyo ebigambo nti abductions ekiwamba abantu nayo bikome twogedde ne ku nsonga y'abaana bakindagatteni okubanga bagamba tukyogeddeko katudde ku nsonga ya KCCA omwami kansoke nyanjola kino muzayitamani omwami omu yaweereza ekibuuzo ng'agamba nti lwaki abakozi ba KCCA naddala abakola mu malwaliro ga KCCA wamu n'abasomesa mu masomero ga KCCA tebali ku KCCA salary scale. Okay? Ate nga tujjukira nti mu kisanja kya Jennifer Musisi yali executive director wa KCCA yawandiika ekiwandiiko n'akitwala mu parliament ng'ayagala abakozi ba KCCA bagattibwe ku KCCA salary scale naye we twogerera tekinnabakolebwako. Muzeyi Tamale lwaki ensonga ziri kakati kambabuulire nti President Museveni made a directive at one time, I think it was 88, that is people should not transport charcoal or firewood. Kyala bamuyitanga Namusisi nga yala DC WMPG. All of the vehicles carrying manda were impounded, including military vehicles. Nabo tebalina masanyalaze. Ogenda n'olaba abaserikale ba police, aba traffic, nga kibasi ekitwala bandi ya police. Bakwata byabalala. The president came back and clarified. What did he say? Because soldiers could not cook food. Schools could not cook food. His directive, eyobutatema miti, has been misinterpreted. Yes. And it too, kati waliwo abagenda obbabba. If you have an association, I worked with Museveni for 14 years. He listened. Why don't you, those who are affected, make a document and seek a meeting with him and explain your side? Bagenda Baba said. Kakati yeshe just council nakibanyinyola. Nabagamba. City council is a district, but at the same time an authority.
2 in 1. 2 in 1. Authority where leaders are appointed, yes. District where leaders are yes. voted for. Tuchiyita maleto. In these modern times, either twalina mixed economy, nga tulina communism ne capitalism, kandi tuddako mixed economy. Nti tulina bwe tukiyita, forgotten an English word, but it is maleto. Buli system tugijjamu ekintu to apply. Kakati Kampala is a district with elected directors. The chairperson of Kampala is a mayor, that's a name, but the chairperson of a district. You can use local government powers to change things in Kampala. Now because of historical reasons, Abaganda nga munano Oktoba 1996 bayagala okwekutula ku Uganda. Bafuna independence. Bakatututte Kampala n'Entebbe nawa. It caused trouble in the Regiko. Kakati abakola baali baana baabo abaali balabyeko. Ne baga nti Kampala tajja kubeera mu Buganda. Era at one time nti Kampala of Uganda. Ne bakola semantics zaabwe. Tutaddewo egombala y'omukulu obwongo nga tebalina bamakubu ya omuntu atasoma political science nga teyasoma political science nga yasoma lo talina kyamanyi. That's why I felt disappointed uyu mwana nga bwe yagenda okusoma amateeka. Lukwago had to convince me. Omuntu atasoma and convince me nti alisoma masters mu political science. Kakati kankubuulire. Ssaabasajja Kabaka ajja kuba tali mu Buganda kuba ali mu Kampala. Does he need a passport to go to Kampala? Hapana. Era teka Kampala y'omukulu w'ekibuga olumayiga ne banne abatasoma political science. Kakati ne bakola kye baabakolera baabagamba Kampala of Uganda ne bakijjawo. Semantics. It was semantics. Kampala of Uganda. But the administration of Kampala belongs to the central government. The president of Uganda is the de facto mayor of Kampala. The president of Uganda. Yes. All of these ministers of Kampala, they rule Kampala from as something. As is Museveni from the State House. Ministry. President of Uganda is Africa Zirinya. One. The minister in charge of the presidency minister is an assistant to the president. Abanga personal assistant to the president. Echomba yotachimanyi, mbayo yetachimanyi, yetaaga kutwala nsamizi. The minister of finance is the president of Uganda. Kasayija bwajja ne budget bwati, kasayija mu mutwe gwe tachimanyi, teyasoma political science. He is not a minister. Yeah, you are an assistant to the president. The minister of finance is the president of Uganda. Absolutely. The minister of Kampala is the president of Uganda. But because he is busy, he delegates. Kakati ndokukitegeera nti mmwe abaagala okukola mu Kampala mwina okumanya mujja mu authority. If you delegate, why do they go through a vetting process? Anti yenkubuulira eki bobanga president are delegating, why do they have to go through a vetting process? But he tells process? you ekirungi ekiri mu Uganda, he first appoints and with their dockets n'abaleetera. Naye kitutu akoze eki owa energy nina meeting gye baabaddemu kitutu eyo ngenda giteeka ngenda bakuba ku social media. You want to grab 400 million a loan from World Bank intended for electricity. President yazitadde naye meeting gye mwabaddemu ngenda gikuba ku social media. Ojja kulaba kitutu ngadduka. Tukyali ku nsonga ya kesi. Kitutu yabadde kavidiyo kange kakulaga. Kitutu ng'ali endimbu yalwadde COVID. Ngendo babatula. Soke tudde ku nsonga ya kesi. Muve ku masannyalaze basajjamu. Abakola malwaliro. Muve ku masannyalaze. N'abakola masomero. Hands off the 400 million. A man said, I'm going to tell my senior minister, nawe nkulina video kanji kube ku social media basajja mwe obubbi bubalemeddemu kababalumike nedda abantu ba Uganda ke babalumikeko obubbi babalumike mu mitwe omwo. I want anybody to
to mishandle the 4 million. Kitutu. Mzee Tamale. Meeting engineer on video. Kuruno sigenda wa Museveni. Kanjikube ku social. Ora baba sajja baba demo meeting my senior minister. Nawe ngenda kukuba. Nawe ngenda kwabya. Mzee Tamale. Ngenda jikubola be. Bagala kuba masanyala. Million ebina. Nedda kankuba abasajja bano banna. Babalumike. Bana basajja beetaga kulumika. Bayine ekinanka n'ekyobubbi. Ekyetaaga okulumika mu mutwe. Kambalumike kambalaga abantu. Sigenda kuleka kwamba president. Eno tape sijajiraga president. Kanjiteeka ku social media. Ora bekitutu wadduka mbabulidde. Way forward ku nsonga y'abasoma. Go ahead with your excuse. Another when I tell you andi nkubuulira. Tikakati authority eya Kampala. Mudakika bbiri tuvuga. Ate mwe temukimanyi. When you are working in a district, gundi pension yogifuna ku district. When you are working as a national mu government ye wakati, pension yogijja mu government ya wakati. Kakati bano kibatamanyi. The issue is not Kampala. Abaserikale abakuuma president bali balwana okuuma musisi waayi. Omuserikale akuuma musayine million 5. Musayine million mbeka. Kakati ekikulu ekiri wano temulwana agenda mu state council bali abasajja bagezi ababbi b'omu state council balanga ebifo accountant ani ne batuuza interview public service ne bagamba mu sente ze basasula teziriiwo era ne bateekawo abaabwe. Don't go to state council. Where should they go? Why do I go to state council? Where should they Anti nze go? obutebo kagete kukolera government nkugambye nti what those people are fighting for, they say that when they work in the city council they get more money. When the deal is too good to think twice, because on retirement you will get your pension from the civils of city council. When you work for the district you will get your pension at the district, which means how much money does any district allocate to pensioners? Ngana bulikamba kabba kakati nesirira genda mu state council okukolayo because my mind is in a private business. That's why I'm going to spend the rest of my time. Kati oyo abuuziza akugamba tibaagala emisaala egy'aba city council kubanga this is different. Nti Lukwago is a mayor, but I want to tell you nti Lukwago tiyali badde tagenda mu city council because toyiza kuba mukatuliki ng'ate ogenda muzikiti. Kakati Lukwago an opposition man shouldn't ajja kulwana bulwanyi. In fact, in my opinion, the law should be clear. The mayor of Kampala, because he has come to work under the president of Uganda, the mayor of Kampala must be elected after presidential elections. The mayor of Kampala should belong to the ruling party. Yes. Mayor wa Kampala inakuba wenalimu must belong to the party of the president, because the Ugandans under the constitution entrusted the ruling of Kampala, governing of Kampala to the president. Kati Lukwago omusajja ogwe Peter bakulonda bati ogende Saudi Arabia nga gumu baka wa Uganda Saudi nga kabaka bakabaka basinkana bantu mizikiti. That's why Lukwago cannot be a member, a mayor. Lukwago will make a noise, will make a noise. Amendment Act ya 2019 abal bateke nongoleseza mu amateeka lodime agayina okukola emirimu gy'alina okukola ogumu ku gwo oguli fundamental kwe kubanga agoberera budget oba atematema budget ya kyenkugambye kiri kimu tokitegedde. Kyenkugambye tokitegedde. Is the president of Uganda who rules Kampala. If he had time, he'd be an effective mayor of Kampala. But because the president does not have time, he appoints the minister of Kampala to manage Kampala affairs on his behalf. As it is, that the minister in charge of the presidency is an assistant to the president. Otherwise, the minister in charge of the presidency is the president himself. The vice president of Uganda is an assistant to the president. Under the constitution, the vice president don't have any role, and the second has done it effectively. Taina role is an assistant. That's why whenever second goes,
opens up the document, reads people and reads Museveni's document. Wewa. Kakati nabali nkugamba. Kati tugenda kubanga tusokawa. Nti Lukwago. Ekimuleeta mu Kampala kutabula. Etteeka lirina okubeera clear. The mayor of Kampala should belong to the ruling party. According to you. Yes. Wewa kati local management. Nega kati Lukwago kakati nkubuuza. Lukwago alisanga wa Museveni. Kati Lukwago alisanga wa Museveni. Lukwago alisanga wa Museveni. Mwebale nnyo kubanga mutambudde naffe okuva bwe twatandise. We must be honest to ourselves. Simon Chris Makanga era nga tugenda batuzaako program gye bayita Girl Child ne mwana mwala gwe bayita Farida Nakabanda. Nzira ye waffe Kabugole kumpayi.